When wir an gefährlich, U-Boot denken, kommen uns vielleicht, riesige Tomagetrieben, Kolossen den Shin, die mit ballistischen Raketen bestückt sind, und die ja dies Boot, der Ohio-Class, der USA oder, die russischen, Bore-Class, U-Boot sind, unafraid furchter, gand sie sind, schwimmen festingen, die ganz, Linder von der Landkart, tilgen content, aber ihr Hauptphob, ist die Absch, sie sind die letzt, schrecklich Option in einem globalen Konflikt, ihr bloß Existenz, soll Krieg verhindern, nicht beginnen. Sie verstecken sich monatelang in den Tiefen der Ozeane und warten auf einen Befehl, den hoffentlich niemand jemals geben wird. Das gefährlichste U-Boot ist vielleicht nicht das Groot oder das mit den verheerendsten Waffen. Das wirklich gefährliche U-Boot ist das man nicht kommen hört. Im Geiger der unbemerkt operieren, zuschlagen und wieder verschwinden kann. Bever der Gegner behauptet was in getroffen hat, und ihr kommt an ganz ander. Art von U-Bootsens Spiel. Die dieselektrische J-U-Boot stellt Yuka ein Katzenmaus-Spiel. In der Tiefsee vor. Auf der einen Seite an riesiger Flugzeuggerwend geschätzt von Zerstörern, vergatten und Atomgetrieben, J-U-Booten. Ein Netzwerk aus modernsten Sonarsystemen, das jeden Quadratmeter Wasser-U-Boot. Auf der anderen Seite ein einziges, viel kleineres U-Boot. Auf dem Papier scheint der Kampf unfair. Aber dieses kleine U-Boot hat einen entscheidenden Vorteil. Es ist leise. Unglaublich leise. Dieselelektrische U-Boot müssen im Gegensatz zu Atom-U-Booten nicht ständig ihr Richterkühl pumpen lassen dies pumpen zugen einlieses. Aber konstantes Gergasch, eine akustische Signatur, die sie verraten kann. Ein modernes dieselektrisches U-Boot kann, heimreinen Batteriebetrieb, voran dann ist es im Grund ein lautloser Schatten unter Wasser. Es bewegt sich nur mit dem Gergeste durch Wasser gleitenden Rumpfs. Für Sonarsystem ist es fast ungleich. Es vom Hintergrundruschende Ozeans zu unterschieden, und genau das ist bei solchen Marineübungen immer wieder passiert. Es gibt legendär Geschichten über Schwedisch U-Boot der Gotlandklasse, die es geschafft haben, sich unbemerkt in amerikanisch Flugzeuger herangeschlichen, unsimuliert Torpedoner Griff durchzufahren. Stellt Ukadai Gesektor auf der Bruch des Triggers, VOR, ALSC per Funk die Nekrik bekommen, Irrwort, Jets, Gas, DS U-Boot haben bewiesen, das Grage und Führerkraft, nicht als sind. In der und die Technologie hat sich entwickelt, modern dieselelektrisch, U-Boot verwenden Hut, oft einen, Auenluftübergängen, Antriebet, Orch AIP, genannt für Air-Independent Propulsion. Die System, wie zum Beispiel, Brennstoffsäulen oder Motor Stirling Motoren, geglichen, dem U-Boot, Wackenlung, unter Wasser, zu bleiben, ohne zum Aufladen der Batterien, und die Oberfläche, zu müssen für ein dieselelektrisches U-Boot morend Barstmoment, für ein dieselelektrisches U-Boot Sawaiti. Der IP-Technologie folgt dies, schwachste Weg, und daher müssen wir aber, im besten Klass, von U-Booten sprechen, die von vielen Experten ALS, die Licensen an der BIMAT, Pedenziel gefrixten, U-Boot der Welt, ungesi werden, die Deutsch Class 212a, und ihr Weiterentwicklung, die Class 212CD, dies Boot sind, ein Meisterwerk, der Ingenieurskunst, ihr Rundfist, aus nicht magnetischem Stahl gefertigt, was sie für magnetonomalise Tektoren, die zur U-Boot aus der Luft eingesetzt werden, fast unsichtbar matcht. Ihr Form ist hydrodynamisch optimiert, so wenig Wasser verblem Glutsch zu. Das Herstück ist, jedig ihr Antriebe, sie kombinieren in an Desulgenator. Für Hochgeschwindigkeiten, mit einem, extremlesen Brennstoffsalonsverb die Schlagkraft, im Brennstoffschellbrut, gibt es praktisch keine, buglichen Teil, keine Vibrationen, kein verräterisches Gergusch. Das einzige Nebenprodukt, ist Rainswasser. Sie sind, die Geister, der Ozean, bei einer Übungssoll, ein U-Boot der Class 212a, ein ganz Flot von Krischiffen, durch Kurzsichen die mit de, Verbans geschlichen, und dann ein Foto, de Flaggschiffs durch sein Periskop gemacht, haben, bever es unentdeckt wieder, Berchtwan, das ist die Wargefahr, nicht die Vorhigkeit, die Welt zu, zerstren, sondern die Vorhigkeit, Prasis und den Vorherrsbar, die Wort vollsten, Ziel einzig, ein einziges solches, U-Boot kennt, ein komplett Seeblockade, durchbrechen, Wichtig, Handelsrouten, Lahmlegen, oder einen, ganzen Marineverband, in ständiger, Angst halten. Die psychologisch working ist enorm. Wenn man weiß das irgendwo da drogen ein unsichtbarer,
Jiger lauert unter das die Gesamtstrategische Kalkulation. Jedes Schiffwort paranoid, die Besatzungen sind übermodet und die Effektivität der gesamten Flotte sinkt. Der Gegner muss Reside Ressourcen aufwenden, dies einen sichtbar Bedrohung zu finden. Ressourcen, die ihm dann in andere Stellfällen vergleicht man das mit einem riesigen Raketen U-Boot, wird der Unterschied deutlich. Die Bohrglas ist zweifellos eine Apokalypse-Maschine. Sie hat über 24.00 Tonnen und ist so lang wie ein Wolkenkratzer hoch ist, aber ihr Aufgabe ist, sie ist nicht davor gebaut, in Kastanahan Guasern zu operieren oder feindlich Schiff zu jagen die Class 212A hingegangen hut, nur etwa 1.800 Tonnen. Sie ist wendig kann relativ flachem Wasser operieren und ist speziell für die Jad-Konzipier. Ist der Unterschied zwischen einem Brenn und einem Lippern. Der Bauer ist stärker, aber der Leopard ist der Gester, der Gestergest. Ausschlägt aus dem Hinterhalt zu, schnell und präzise und genau. Das macht die Class 212A und ihr Nachfolger zu gefährlich. Sie sind die Leoparden der Tiefsee. Ihr Bewaffnung mit modernen, schwergestört und sie gestutzten Raketen ist mehr als ausreichend, jedes Ziel vom Zerstörer bis zum Flugzeuger gesuvert senken, natürlich schelket die Konkurrenz nicht. Och under Nationen wie Japan MIT, der Sorio-Class Frankreich, MIT der Skorpion-Class, oder Russland, MIT der Lade-Class, bauen extremlich unfortschrittlich dieselelektrisch U-Boot, der Wettlauf, die leisest Signature ist in Valem Gange. Ist ein stiller Krieg der Ingenieur, der in den Werften, Forschungslaboren auf der ganzen Welt ausgetragen wird. Wenn wir an gefährlich U-Boot denken, kommen uns vielleicht riesige Atomgetrieben, Kolossen den Sinn, die mit ballistischen Raketen bestückt sind, und die dies Boot, der Ohio-Class der USA oder die russischen Bore-Class U-Boot sind, unafraid furchter, gand sie sind, schwimmen festingen, die ganz Linder von der Landkarte, tilgen content, aber ihr Hauptphob ist die sie sind die letzte, schreckliche Option in einem globalen Konflikt. Ihr bloß Existenz soll Krieg verhindern, nicht beginnen. Sie verstecken sich monatelang in den Tiefen der Ozeane und warten auf einen Befehl, den hoffentlich niemand jemals geben wird. Das gefährlichste U-Boot ist wie nicht das Grot oder das mit den verheerendsten Waffen. Das wirklich gefährliche U-Boot ist das man nicht kommen hört. Im Jiger der unbemerkt operieren, zuschlagen und wieder verschwinden kann. Bever der Gegner behauptet Ways was in getroffen hat, und ihr kommt an ganz ander Art von U-Bootsens Spiel. Die dieselektrische J-U-Boot stellt Yuka ein Katzenmaus-Spiel in der Tiefsee vor. Auf der einen Seite an riesiger Flugzeuggerwend geschätzt von Zerstörern, Fregatten und Atomgetrieben J-U-Booten.
ein Netzwerk aus modernsten Sonarsystemen, das jeden Quadratmeter Wasser U-Boot auf der anderen Seite ein einziges, kleiners U-Boot auf dem Papier, scheint der Kampf unfair. Aber dieses kleine U-Boot hat einen entscheidenden Vorteil. Es ist leise. Unglaublich leise. Dieselelektrische U-Boot müssen im Gegensatz zu Atom-U-Booten nicht ständig ihr Richterkühl pumpen lassen dies Pumpen erzeugen ein leises, aber konstantes Geräusch, eine akustische Signatur, die sie verraten kann. Ein modernes dieselelektrisches U-Boot kann im reinen Batteriebetrieb voran dann ist es im Grund ein lautloser Schatten unter Wasser. Es bewegt sich nur mit dem Geräusch durch Wasser gleitenden Rumpfs. Für Sonarsystem ist es fast ungleich. Es vom Hintergrundrauschen des Ozeans zu unterscheiden, und genau das ist bei solchen Marineübungen immer wieder passiert. Es gibt legendäre Geschichten über Schwedisch U-Boot der Gotlandklasse, die es geschafft haben, sich unbemerkt in amerikanisch Flugzeuger herangestlichen, unsimuliert Torpedoner Griff durchzufahren. Stellt die Gesektor auf der Bruch des Triggers, VOR, ALSC per Funk die Nachricht bekommen, ihr Wort, Jets, DS U-Boot haben bewiesen, dass Grage und Führerkraft nicht als sind. In der und die Technologie hat sich entwickelt, modern dieselelektrisch, U-Boot verwenden Hut, oft einen, Auenluftübergängen, Antriebet, Orch AIP, genannt für Air-Independent Propulsion. Die System, wie zum Beispiel, Brennstoffsäulen oder Motoren, umgeglichen, is dem U-Boot, wochenlang, unter Wasser, zu bleiben, ohne zum Aufladen der Batterien, und die Oberfläche, zu müssen für ein dieselelektrisches U-Boot morend Barstmoment, für ein dieselelektrisches U-Boot Sawaiti. Der IP-Technologie folgt dies, schwachste Weg, und daher müssen wir aber, am besten Klasse, von U-Booten sprechen, die von vielen Experten ALS, die Licensen an der BIMAT, Pedenziel gefragsten U-Boot der Welt, angesehen werden, die Deutsch Class 212a, und ihr Weiterentwicklung, die Class 212CD, dies Boot sind, ein Meisterwerk der Ingenieurskunst, ihr Rundfist, aus nicht magnetischem Stahl gefertigt, was sie für magnetonomalise Tektoren, die zur U-Boot aus der Luft eingesetzt werden, fast unsichtbar matcht. Ihr Form ist hydrodynamisch optimiert, so wenig Wasser verblem Glutsch zu Das Heurstig ist, jedig ihr Antriebe, sie kombinieren in an Desulgenator. Für Hochgeschwindigkeiten, mit einem, extremlesen Brennstoffsalonsverb die Schlagkraft, im Brennstoffschellbrut, gibt es praktisch keine, buglichen Teil, keine Vibrationen, kein verräterisches Geräusch. Das einzige Nebenprodukt, ist Rainswasser, sie sind, die Geister, der Ozean, bei einer Übungssoll, ein U-Boot der Class 212a, ein ganz flott von Krischiffen, durch Kurzsitzen die mit de, Verbandsgeschlichen, und dann ein Foto, de Flaggschiffs durch sein Periskop gemacht, haben, bever es unentdeckt wieder, Berchtwan das ist die Wargefahr, nicht die Vorhigkeit, die Welt zu, zerstren, sondern die Vorhigkeit, Prasis und den Vorherrsbar die Wortvollsten, Ziel einzig, ein einziges solches, U-Boot kennt, ein komplett Seeblockade, durchbrechen, wichtig, Handelsrouten, lahmlegen, oder einen, ganzen Marineverband, in ständiger, Angst halten, die psychologisch working ist enorm. Wenn man weiß das irgendu da drogen ein unsichtbarer, Jiger lauert under das die gesamt strategisch Calculation. Jeeds, Schiffwort, paranoid, die Besatzungen sind, übermodet und die Effektivität der gesamten Flotte sinkt. Der Gegner muss Ressourcen aufwenden, dies, einen sichtbar, Bedrohung zu finden. Ressourcen, die im dann, in andere Stellfällen, vergleicht man, das, mit, einem, riesigen, Raketen, U-Boot, wo der Unterschied deutlich, die Bohrglas ist, zweifellos eine Apokalypse-Maschine. Sie hut, über 24.00a, Tonnen und ist so lang wie ein Wolkenkratzer, hohe ist, aber ihr, Aufgabe ist, sie ist, nicht davor gebaut, in Kastanahan Guasern zu, operieren oder feindlich Schiff, zu Jagan die Class 212a, hingegangen hut, nur etwa 1.800, Tonnen sie ist, wendig kann relativ flachem Wasser, operieren und ist speziell für, die Jad konzipiert, ist, der Unterschied, zwischen einem Brenn, und einem Lippern, der Bauer, ist, stärker, aber der Leopard ist, der Gester, der Gestergest, ausschlagt aus dem Hinterhalt zu, schnell und de Präzise und de genau, das matcht die Class 212a und die Nachfolger zu Gefgrich.
Sie sind die Leoparden der Tiefsee. Ihr Bewaffnung mit modernen, Schwurgestordende Siegestutzen Raketen ist mehr als ausreichend, Jeeds, Ziel, vom Zerstörer bis zum Flugzeuger gesuvert senken, natürlich schelket die Konkurrenz nicht, auch andere Nationen wie Japan MIT. Der Sorio-Class Frankreich, MIT der Skorpion-Class, oder Russland, MIT der Lade-Class, bauen extremlich unfortschrittlich, diese elektrisch, U-Boot, der Wettlauf, die leisest, Signature, ist in Valem Gange. Es ist ein stiller Krieg der Ingenieur, der in den Werften, und Forschungslaboren auf der ganzen Welt ausgetragen wird,